about minerals, what lies underneath the soil. ចាគឺសង្គ្រាមនេះគឺសង្គ្រាមដើម្បីធនធាននៅក្រោមដីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងឯងចា If Thailand takes over this region, they will bankroll billions of dollars. Even if the United States sanctions them, they will take the earth minerals and they'll sell it to Russia and they will sell it to India under the new BRICS agreement. ចាគឺថៃមានគោលបំណងចង់យកដីនោះដើម្បីយកធនធាននៅខាងក្រោមដីនោះលក់ទៅឲ្យនឹងរុស្ស៊ីនិងប្រទេសឥណ្ឌាពួកគេនឹងបង្កើនប្រាក់ចំណូលបានរាប់លានដុល្លារចា Cambodia is now shifting away from China and turning towards the United States for help. ចាឥឡូវនេះកម្ពុជាបានបែរខ្នងដាក់ប្រទេសចិនរួចបែរត្រឡប់មកប្រទេសអាមេរិកវិញចាដើម្បីជំនួយ Cambodia has dropped their tariff war down to 0, including Vietnam. ចាហើយកម្ពុជាឥឡូវហ្នឹងក៏ទម្លាក់ការទុកចិត្តនៅលើប្រទេសវៀតណាមដូចនេះដែរ Thailand has taunted the President of the United States, President Donald J. Trump, and he says, whatever you tariff us, we will tariff you back. And the reason why they're standing up to Trump is because China says, whatever you stand up and whatever losses you reap from America, we will pay you back. ចាថៃគេមានទំនុកចិត្តខ្លាំងនៅក្នុងការប្រឆាំងជាមួយនឹងកម្ពុជាគឺដោយសារតែប្រទេសចិនបាននិយាយថាអ្វីដែលអ្នកបាត់បង់នៅក្នុងចំនួននេះចិនគឺគេនឹងចេញសងត្រឡប់ទៅវិញចា The only way we stop this war is if President Trump will in fact attend the ASEAN meeting this month on the 26th, 27th, or 28th. And if President Trump does not reach a peace agreement, I guarantee you this will be the third genocide that's going to come.